Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat ikhwan fillah, kali ini saya akan menginformasikan sebuah video tentang dialog atau debat jalanan yang lawannya adalah seorang Kristen. Ini Muslim versus Kristen. Nah, dalam dialog ini ternyata Kristen ini nggak mampu menjawab dan akhirnya meninggalkan arena. Seperti itulah. Nah, menurut pandangan saya sebagai seorang Muslim, memang benar agama yang benar itu satu-satunya adalah Islam. Agama yang benar-benar dari Tuhan, benar-benar dari Allah itu hanya Islam. Karena di dalam Al-Quran Allah menyatakan innad dina indallahil Islam. Itu jelas Islam ini adalah agama dari Allah Subhanahu wa taala, agama dari Tuhan gitu. Sementara di dalam Kristen, Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya beragama Kristen. Bahkan Yesus juga tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah, tidak pernah. Seperti itulah. Nah, untuk itulah mari kita lihat, mari kita saksikan dialog ini, apa yang ditanyakan oleh debater-debater Muslim ini sehingga orang Kristen ini lari tunggang langgang. Selamat menyaksikan. So in the New Testament law, in the New Covenant under Jesus Christ, what would be the punishment for the murderer? You mean they'll go scot-free? Punishment. Will the murderers go scot-free? God has forgiven them. Answer the question. They are What? repentant. So if somebody murders, wait, let me ask you Truly this. repentant in the heart. Yes. God is forgiven. Good. So if Hitler committed millions of murders, and if he truly feels in his heart that God forgive me, he'll be forgiven. He is truly repentant. Our sin is loving and most forgiving God will forgive You him. know, I will never vote for you if you become a prime minister or a president, because there won't be any jails here. There will be murderers and rapists running around. Okay, what happens to them? I am not God. I I do not know. I didn't say you were. In their hearts. I'm asking you from I your am Christian. concerned from a point of human justice. I have to go under the assumption that they are not repentant. I'm asking from the Christian. That's why Wait, God is most listen to the I am question. not. Listen to the question. Our justice From the is Christian perfect. perspective, how will you imagine you were the king and you were going to be told to rule according to the New Testament? If you were the king, obviously in your kingdom there will be some black sheep who would be rapists and murderers. Yes. As a king, how will you establish law and order in your country without punishing any of these perpetrators? How would you do it? I am an imperfect man. Yeah. My justice system will be imperfect. How would you do it? I'm asking. How would I do it? Yes. But make sure you deal with it based on the Bible. Because remember, the Bible is your code of conduct and They law. have been forgiven for their sins Yes. in terms of the afterlife. Okay, good. terms of Carry on, the carry on, yeah. In this life, Yeah. due to the fact that I am unable to know as a man, they are repentant in their hearts. My God does. Right? What will you do? I will put them in jail. So he will follow the Islamic law. Thank you very much. You see, this is the beauty of Islam. Because at the end of the day, wait. You see, you as a human being will only be able to follow the most just system, i.e. put them in jail. But you know what doesn't make sense to me? Is you as a Christian haven't been given this option to deal with the murderers and the rapists in this world. You haven't been given an option. At least because the Sharia, which tells you what to do. You guys go, forgive them. And you know what? This is not forgiveness. This is called payment by blood of an innocent. Do you understand the difference between forgiveness and payment? What is the difference? Forgiveness is about payment. Forgiveness is Okay, so in Christianity, is there forgiveness? I like the smile. It's not stupid, it's a beautiful question because you see, you believe in forgiveness of God, yes? And you believe in the payment by God through his blood. Through his blood. forgiveness. Blood, it has to be the blood of an innocent, right?
Now you tell me, you don't have the concept of forgiveness. The only concept they got is payment in blood. Answer my question. Yeah, go on. What is your question? Man can forgive a murderer, Based on what God said, yes. right? You can forgive him. Yes. Now, if that happens, when this murderer dies, is there any punishment for him? Or does he go straight to paradise? There will be no punishment No for punishment. him. Yes. Because he's still, I'll tell you And what. I'll walk away. Wait, one second. Oh, wait. But the thing is, you don't have any. Okay, you can walk away, that's fine. He thinks he won the argument. Nah, akhirnya ketika seorang muslim bertanya, coba terapkan pengampunan, pemaafan atau pengampunan itu di dalam ajaran kekristenan. Karena di dalam ajaran kekristenan itu pengampunan itu hanya dengan darah seperti itu. Artinya Yesus tidak bersalah, artinya yang diambil darahnya sehingga untuk dosa orang Kristen ini diampuni gitu loh. Artinya darah Yesus ini dijadikan tumbal oleh orang-orang Kristen ini gitu, seperti itulah. Karena berkat darahnya Yesus kemudian dosanya diampuni. Ini menurut pandangan saya sebagai seorang muslim, masa Tuhannya cuma dijadikan tumbal seperti itulah. Ini menurut saya kurang rasional lah gitu loh. Karena apa? Setiap orang yang melakukan kesalahan, dia sendiri yang harus dihukum seharusnya. Kenapa harus Yesus yang dihukum gitu loh? Padahal Yesus bukan yang berbuat kesalahan seperti itu. Nah, ini menurut sangat tidak adil dan tidak rasional gitu loh. Nah, setelah dalam video ini dinyatakan seperti itu, disuruh menunjukkan dan tunjukkan konsep pemaafan atau pengampunan dosa pada kehidupan sehari-hari, maka akhirnya orang Kristen ini lari kabur terbirit-birit dan tidak mau lagi berdialog. Begitulah, seperti itu. Nah, setelah menemukan Kristen ini mengalami kebuntuan, maka dia tidak tampak lagi dan akhirnya kabur seperti itu. Yuk kita lanjutkan lagi. The thing is that in the Old Testament, when David murdered somebody, yes, there was no Jesus' blood that paid for his sin. He was forgiven for murdering someone that he lusted after the wife of. So he actually desired somebody's wife. I forget the name of the person. I mean, maybe somebody can remind me in the comments, perhaps. But that person was murdered by David. Guess what? He was forgiven. So if he's claiming that forgiving someone for murder is unjust, then he should deal with his own God. Because in the Old Testament, we have many such cases. If God wishes to forgive someone, then who are we to say otherwise? But the thing is this, when there's payment and no forgiveness, then that is a different thing. Because the payment by blood is not forgiveness, it is payment. He gave me the definition said, when you forgive someone means there is no payment. To me, that is mutually exclusive. Is it not? By his own definition, no wonder he ran away quickly, because that he realized at the end, because I saw a big smile on his face when I asked him, is there forgiveness in Christianity? And he said, like that, he smiled, because that is when the penny dropped. Nah, begitulah hasil dialog tadi, bahwa darah itu bukan untuk memaafkan. Jadi kalau seandainya Tuhan itu di dalam ajaran Kristen memang benar-benar memaafkan, maka tidak perlu ada pertumpahan darah seperti itu. Artinya tidak perlu Yesus yang dijadikan tumbal, tidak perlu. Karena yang dijadikan tumbal ini juga tidak bersalah seperti itu. Artinya gini ya, misalkan gini, ada seseorang yang melakukan kesalahan gitu loh. Pantaskah orang lain yang dihukum untuk kesalahannya orang yang tadi? Ya tidak bisa. Misal contoh gini, si A melakukan perampokan dengan sadis dan sehingga dia itu jatuh pada sebuah kesalahan seperti itu. Nah, pantaskah jika seorang hakim itu menghukum si B, bukan menghukum si A? Nah, ini kalau diterapkan dalam dalam kehidupan sehari-hari, maka ketidakadilan yang akan terjadi seperti itulah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sebenarnya memang
agama ini hanyalah agama Islam. Karena di dalam Al-Quran dikatakan jelas ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan yang Maha Pencipta. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama itu hanyalah Islam. Itu Islam ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya agama di muka bumi ini. Sementara yang lain seperti Kristen misalkan, apakah Kristen ini dari Tuhan? No. Yesus tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Kristen. Tuhan tidak pernah memberikan sebuah nama kekristenan. Juga Yesus tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Seperti itulah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam ucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.